ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಕಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, some of the important terminologies are sinking fund, capital value, so year purchase. So like this, some of the things are known to us. So we are aware of all the definitions of the terminologies we are using in the valuation procedure. We have to know the property valuation. So whatever studied so far is the basic to the valuation. So to do the valuation, we learned all those things. So calculation of the sinking fund, so gross rent, gross income, so year purchase. So all those things are very essential to do the valuation procedure, value the property. So in that context, so property valuation means assigning the present fair value to the property. But we should know, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫೇರ್ನೆಸ್. ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋರು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ದಿ ಬಯರ್, he should be accepted that value. That is what we call as the fair value of the property. So therefore, then we should know how to calculate it. That is the today's topic. So valuation, as per our knowledge is concerned, valuation is the technique of estimation. Is once again estimation. So we are going to calculate the value of the property through estimation procedure. That is what we call as once again it's a technique of estimation. That's all. So by doing that, so we are going to determine the fair value of the property, fair value of the building property, buildings, factory, other engineering structures of various types, even land, by the valuation procedure. So present value, then fair value means present value. Present market value is called fair value. The present value of the property may be decided by its selling price or income or the rent it may fetch. So present value ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, so either decided by selling price or otherwise then we are going to calculate the present value of the property by knowing the rent or the income. So from the property value of the property, this depends on its structure. So how the structure is safe, the life of the structure, how the maintenance is carried out till today, and location of the property, house property, the bank interest, etc. These are all these various factors which influences the value of the property. Therefore, the valuation is nothing but it's assigning the present fair value of the property by knowing all these factors. So what are the factors? Structure, safety of the structure, life of the structure, maintenance aspects, so location of the structure or the building, so bank interest on the investment. So these are all that we should know before valuing. So that adds the value. Suppose if the structure is safe in all aspects, then the value of the property increases. Suppose if the life of the structure increases, then the value of the property increases. Suppose if it is maintained very good, the value of the property increases. Suppose if it is located in the very good location or otherwise the heart of the city, so then it is the value of the property increases. Similarly, the rate of interest in the bank and the investment. Suppose if the rate of interest is very low on the investment made on the property, then value of the property increases. So these are all the factors to be considered while carry out the valuation of the property. So similarly, the present value of the property is calculated based on the income or the rent we are getting from the property. Valuation of the building property depends on the following factors. What are the factors which are influences the valuation or the value? Simply we'll call it as value of the property. So as I said, location. So where it is located in the town or a village or a city. So whether it is located in the commercial street or otherwise it is in the heart of the city, it is located very near to the amenities like hospital, bus stand, etc. So it is very nearer to the marketplace. So is it the age of the building is more, what is the condition, how they are maintained.
So is there any scope for the improvement of this property? So what are the neighborhoods? So based on these factors, the valuation or the value of the property increases. In addition to that, so value of the property depends on the following factors. So type of the building, so whether it is commercial or it is a residential or it is any other type. Okay, it's the structure and durability. So is it structurally safe and durability of the structure increase very good or not? So on the situation, so size of the structure means whether it is the plinth based on the plinth area. We take an example like that. The shape of the structure, frontage. So what is the space we have in the front of the building? So from the road, from the drain of the road. So that is what we call as frontage. So width of the roadway. So what is the width of the road in front of the building? The quantity of the quality of the material used in the construction, the present day prices of the material. So valuation also depends on the height of the building, the height of the building, the height of the plinth. So thickness of the wall, nature of the floor, roof, nature of the roof, doors and windows. So type of the doors and windows, whether it is steel windows, the steel doors, whether it is the wooden doors. So even though in wooden doors also, for example, you have the classification of wood. So whether it is made out of the teak or whatever wood we used for the making doors and windows. Therefore, the value of the property depends on these factors. The valuation of the building is determined on working out its cost of construction at the present rate and allowing the suitable depreciation. So how we are going to calculate the value of the building? By knowing the total cost of present day cost of construction minus depreciation. That gives the value of the building. That's all. So what is the purpose of valuation? So why you have to carry out the valuation of the property? So buying and selling. So buying and selling of the property, we need valuation because during the buying and selling, we have to pay the stamp duty. We have to register. We have to go with the legal aspects. So we have to go with the registration, property registration. At that time, you have to pay the tax to the government. So that is what we call as stamp duty. That we have to pay during the buying or selling of the property. So second one, taxation. Taxation means either we have to pay the tax to the municipality or local authority. So rent fixation. Sorry, security of the loans are mortgage. So security, if you want to take the loan on the property, then we have to mortgage. We have to mortgage. At that time, for the whatever money we are going to borrow from the bank, for that we have to give the security to the money borrowed from the bank. For that purpose, we need the valuation of the property. The compulsory acquisition. If the government minds for if the property is acquired by the government for any other purposes for the public use, so then the government has to give the compensation to us, or otherwise the property owner. Therefore, the property owner should produce the valuation report. That is important. So valuation of the property is also important for the paying the income tax, so insurance, etc. These are all the various the purposes of valuation. So similarly, the various methods we have to calculate the valuation of the property. So following are some of the important methods. So number one, rental method of valuation. Second one, direct comparison of the capital value. Third one, valuation based on the profit. So fourth one, valuation based on the cost. So fifth one, valuation method of development method of valuation. So depreciation method of valuation. These are all some of the important methods of valuation. And also in some of the books, they are shortlisted as rental method of valuation, direct comparison of the capital value, so profit-based valuation, so land and building method of valuation, development method of valuation. These are all some of the books are listed as, the methods will be shortlisted as 5. So some of the books are shortlisted these methods as 6. So based on these lines. Okay, therefore, so we will take up the rental method of valuation first. Rental method of valuation means, so we know our intention to know or to calculate the capitalized value of the property. The capitalized value is equal to net income or the net rent from the property multiplied by the year. But this is the formula we are going to use. So net rent of the net income is equal to gross rent minus outgoings. We know it. In rental method of valuation, we are calculating the value of the property by knowing the net income and the year purchase from that property. Okay, net income from the property.
So calculate in the rental method of valuation, we are going to calculate the capitalized value by knowing the net rent or the income from the property. That's all. So what is the method says? In the rental method of valuation, we are going to calculate the capitalized value of the property by knowing the net rent. Therefore, the capitalized value is equal to net rent multiplied by the year purchase. Therefore, in this method, that is in the rental method of valuation, the net rent or the net rental income is calculated after deducting all the outgoings from the gross rent, and year purchase is calculated after adopting the current bank interest. The valuation of the property is worked out by the multiplying the net rental income by the year purchase. Therefore, this is very, very important. The valuation of the property is worked out by multiplying the net rent or the net income from the property into an year purchase. This is the calculation, or this is the formula we are going to use to calculate the property value in the rental method of valuation. So therefore, the year purchase will be worked out as assuming the present rate of interest in the scheduled banks, whether there may be 6% deposit, you are going to deposit money as a sinking fund, you will get the rate of interest will be different. So suppose if you are borrowing money for the construction or the repair works, the rate of interest will be different. So therefore, the different rates of interest we have in the banks, scheduled banks or the nationalized banks. So the following particulars we should consider while valuing the property in the rental method of valuation. What are those? So land at its tenure. The tenure means the condition, whether this belongs to a building owner or not. The land belongs to whom? That is what we call as tenure. Land at its tenure. The cubical content means quantities of the individual item of a building is called cubical content. The future life of the building. So what is the future projected life of the building? So based on the so many factors, the gross rent, so outgoings, so year purchase, the value of the land from the records. Okay, all these things we should keep it in mind. We have to go through these records. So before enter into the rental method of valuation, before the rate of interest will be different for the capital investment. Capital investment will be, we are taken the loan from the bank. So sinking fund, we are going to deposit the amount at the end of the every year. The rate of interest for the deposition and taking loan is different. Similarly, some of the terminology like freehold and leasehold properties we are talking about. So when we are doing the property valuation, the people of the record says it is a freehold property or the leasehold property. The freehold property means, suppose we have the land and building. The owner has the full rights on land as well as the building. That is what we call as freehold property. If owner has full rights on building, so he don't have any rights on the land, then it is called as leasehold property. For example, apartment. So in one plot, so they are constructed so many houses. So house owner, he don't have any command or the rights over the land. Therefore, he has the rights on his residence or the plot he had, but he don't have any rights over the land. So we know the outgoings. Outgoing means, so after deducting all the expenses from the income, we are going to get the net income. Gross income means the income from all the sources without deducting the outgoing is called gross income. So gross income minus of expenditures, that is expenditures are the outgoings. So equal to net income. We are going to calculate the net income from the gross income, that the gross income is deducted from the outgoings. The outgoings are there, either it may be in tax, repairs and maintenance charges, so management charges, insurance we paid, so on the for the property, loss of rent, voids, sinking fund we paid. So at the end of each year, income tax we are going to pay, depreciation of the property, all things will be considered as the outgoings. These are all called expenses. Therefore, the gross income minus expenses will get the net income. Similarly, the capitalized value. Capitalized value of the property is the amount which is invested at some rate of interest to get the net income out of the property. That is what is called as capitalized value. Therefore, capitalized value will be calculated using the formula. So net income, net annual return from the property, or the net income from the property multiplied by the year purchase. This is what we call as the capitalized value. So we'll take up the examples in the rental method of valuation. The gross rent occurring to a property is rupees 20,000 per annum, allowing 10% as a deductions for repair and maintenance and management of the property.
So estimate the rental value of the property, that is I is equal to 10%, assuming the rent to be realized for the very long period. So what are the data given in the problem? Gross rent ಎಷ್ಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಖರ್ಚುಗಳಿದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10% ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ I is equal to 10%, ಅಂದ್ರೆ rate of interest on the investment is equal to 10%, assuming the rent to be realized for a very long period. ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಾವು ರೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕರಿಂಗ್ ಪರ್ ಆನಮ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನೆಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಟ್. 10% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ 10% ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 10% ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 20,000 ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10%, ದಟ್ ಇಸ್ 0.1 is equal to 2,000. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಖರ್ಚು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಟ್ಟಿನ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,000 rupees ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 1/i is the year purchase. 100 divided by the 10, therefore it is called as year purchase is 10. So rental value is equal to, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. therefore ನೆಟ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 18,000. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20,000 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,000 rupees ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ therefore ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೀಗ? 18,000 ರೂಪಾಯಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ therefore the rental value calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನದು? net rent multiplied by the year purchase. therefore the net rent is 18,000 rupees multiplied by the year purchase is 10. therefore it's called we got 1,80,000 rupees as the net value of the property. So perpetual property ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಇವನು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ perpetual. ಸೊ perpetual ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the continuous ಅಂತಂದ್ರೆ continuous income ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. so we have to realize, so we have to keep it in mind. So we'll get the realize for a very long period anta. Rent we'll going to get the rent for the very long period, and that is the meaning. Similarly, ಇನ್ನೊಂದು problem ನೋಡೋಣ. So a leasehold property is produce a net annual income of 12,000 for the next 30 years. The owner expects a return of 8% on his capital and sets apart so a sinking fund installment had to accumulate at 6% annually to replace the capital. Determine the value of the property. This problem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So leasehold property, ಇದು leasehold property, don't worry about it. Either it is leasehold or freehold. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ worry ಮಾಡಬೇಡಿ. leasehold ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. leasehold property ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವನದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. leasehold property ಅಂದ್ರೆ is produce annual income of 12,000. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 years, ಅದು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. 30 years ಅನ್ನೋದೇನು? ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದ ಓನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 8%. ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 8% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಓನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 8% on his capital and also sets apart a sinking fund installment to accumulate at 6%. ಅವ್ನು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ 8%. ಇವ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಅದು 6%.
ಇದು ಎರಡು ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 6% ಆನ್ಯುವಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಯಾವುದು, I is equal to SI divided by 1 plus I whole to the power of n minus 1 is the sinking fund formula. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು I ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10% ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಿಂದ 90% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ IS ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನಾವು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಎರಡಿದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎರಡು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ therefore the year purchase is equal to 1 divided by the IP plus IC, where IP is the interest rate on capital investment. So interest rate on capital investment, this is the coefficient of sinking fund. So IC is the coefficient of sinking fund. Therefore the coefficient of sinking fund calculated by using this formula. So IC is equal to 1 divided by the 1 plus I whole to the power of n minus 1, where same formula, but here the value of the S is 1. That means to say that, so 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನ ನಾನು ಐ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ n ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನನಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಆನಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆನಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನಿಟಿ. So therefore the I is the rate of interest, n is the number of years of installment. Rate of interest to 6% sinking fund ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ I is equal to IC is equal to I value is 0.06 divided by the 1 plus 0.06 whole to the power of 30. 30 is so year, so age ಅದರದು IS building ದು minus 1. Therefore it works out to be 0.0126. Therefore the IP is the rate of interest and capital investment is equal to 0.08. Therefore the year purchase is equal to 1 divided by IP plus IC. Therefore IP is direct ತಗೊಂತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಹಂಗೇನೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. IP 0.08 plus coefficient of annual sinking fund, that's all. Therefore it works out to be 10.799. So therefore ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is equal to net annual income multiplied by the year purchase. Net annual income is to 100. So year purchase is to 10.79. What do you mean by that? So 10 ವರ್ಷ 10.799 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 11 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು 1,29,000 ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ 29,588 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಉಳಿಸಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದು ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 11 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಆದಾಯ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Therefore you'll go to next problem. The owner of the building gets the annual rent of rupees 3,500. Annual rent of rupees 3,500. The future life of the building is estimated 12 years. But if the recommended repairs are carried out immediately at the estimated cost of rupees 30,000, it is expected to last for at least 30 years. Okay. The assuming the rate of interest as 8%, determine whether it is economical to carry out the recommended repairs of the building or leave it as it is. So ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಓನರ್ ಯಾರಿದಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಏನಿದಾನೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಸೊ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ he is going to get the 3,500 rupees. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3,500 ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ 12 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ
ಅಂದ್ರೆ ಆಯಸ್ ಇದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 12 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂತ, ಇಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 30 years ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ 12 ವರ್ಷದ ಬದಲು 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8% as 8%, determine whether the economical to carry out the recommended repairs to the building or leave it as it is. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ 8% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದೋ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ರೆಂಟು, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ರಿಪೇರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ರಿಪೇರಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರಿಪೇರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30,000 ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಇರೋದೇ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 30,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡನ, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ 8% ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8% ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದರಿಂದ ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ವರ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್. ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಯರ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರೀಸ್. ಯಾಕೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ರೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ 3,500 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲೂ 3,500 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 11.2 ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 7.5. ಇಲ್ಲೇನದು 8% ರಿಟರ್ನ್, 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎರಡು ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8% ಆನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, 8% ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Therefore, the YP works out to be, so because year ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ the year YP works out to be 7.536. So here YP works out to be 11.261. Therefore, the difference of value, so ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಈಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 13,000. ರಿಪೇರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು 39,414 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ 26,376 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಇದೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು. 13,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 30,000, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 13,000. ಅದರಿಂದ ಇದು ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ರೀತಿನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ has agreed to increase his rent provided the building is renovated by the owner according to his requirement at a cost of rupees 20,000. Work out the increase allowing the interest on the capital at 11% and the redemption of capital at 7%. The future life of the building is ascertained to be 40 years. The increase of the municipal tax will be 10% of the increase of rent. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆನೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿರೋನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾವನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಮನೆನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವನೇ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. A tenant of the house has agreed to increase his rent provided the building is renovated by the owner. ಅವನು ಓನರ್ ಇದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಏನು ಟೆನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನೋ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಸೋದು, ಏನೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 20,000. ಸೊ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ on capital at 11%.
ಏನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು 11% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11%. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 7%. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ 7%. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್. ಅದನ್ನ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 7% ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈ 20,000 rupees, ಇದಕ್ಕೆ 11% ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆನಮ್ per annum we will have the interest charge of 11% for the capital investment. We'll have the 7% rate of interest for the sinking fund. So net the future life of the building is assigned to be 40 years. Future life estide adruddu building do ಈಗ at present 40 years ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ the increase of the municipal tax will be 10%. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಟೆನೆಂಟ್, ಹಂಗೇನಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The increase of the municipal tax will be 10% of the increase of rent. So ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10% ಮತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನಿಟಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by the IP plus IC. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ IP plus IC. ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ S is equal to 1. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಗೆ 7%, ಅದರಿಂದ 0.07. therefore the coefficient of sinking fund becomes 0.005. ಅದೇ ತರ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, the interest on capital investment is 0.11, that is 11%. ಅದು 11% plus 0.11 plus 0.005, 1 divided by 0.11 plus 0.005, that is year purchase is equal to 8.696. ಸೊ ಬಂತು, ಇದು ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 40 years, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆನಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ₹1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಆನಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಬೇಕು. ಆ ರೆಂಟ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 10% ಅದು ಕಟ್ಬೇಕು. therefore it is 10% increase in rent is equal tax is equal to 0.1 R. ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಂಟ್ ಅದು 6. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು 0.1 R because 10% of the R. So therefore annuity is equal to R plus 0.1 R. annuity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ R plus 0.1 R ಇಷ್ಟನ್ನ annuity ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅದರಿಂದ it becomes annuity become 1.1 R. So therefore investment is equal to annuity into year purchase. Therefore investment ಎಷ್ಟು 20,000. So 1.1 R ಇದು 1.1 R annuity. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 8.695 ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore by using this formula R is equal to 20,000 divided by the 1.1 multiplied by the so year purchase. therefore it is called 2091. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 divided by 12 12 ತಿಂಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹174.25 ಇಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೆನೆಂಟ್, ನನಗೆ ₹20,000 ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ.
ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ? 174 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟವರ, ಬಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹಣ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಣ ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬಡ್ಡಿ. ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು. ಸೊ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ 30,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 10% 11% ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 4% 5% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಣ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಅದ್ರ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅದೇ ತರ ತಾನೆ, ನಾವು ಹಣ ಇಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದೆರಡು ಬಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಏರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? IP is equal to 1 / IP plus IC ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. IP ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ, IC ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನೇ ಒಂದ್ಸರಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.